Your Excellencies, now let me give the floor to the Prefect of the Dicastery for Interreligious Dialogue of the Holy See, Cardinal George Jacob Kovakat. Your Excellency, the floor is yours, please. Thank you. Esteemed leaders of the world religions, distinguished civil representatives, dear brothers and sisters. We gather at a crucial moment in the history of humanity and of the earth, our common home. Everywhere we hear negative narratives regarding conflicts, wars, violence, destruction, trade wars, and natural disasters. At times, it seems that multiculturalism is weakened and global organizations are silenced. As a result, we witness disintegration, disunity, and new demarcations. These situations easily lead to a sense of hopelessness. In this dark time, what can we do as leaders to bring light? We are here to reflect on our common responsibility to change the course of history from violence to peace, to foster human flourishing, to bring hope to a world in despair, and to safeguard our environment. How can we do this? What should be our approach? I speak as a religious leader, and therefore I would like to reflect on three factors that are essential for peace building and interreligious cooperation. The first is the need for development and justice. Next, the reality that there is no hope without God, who is the ultimate truth. And finally, the reality that we are not saved alone. The first factor to reflect on is the need for the social, economic, cultural, and spiritual development of each person. Pope Paul VI reminded us in his encyclical letter, Populorum Progressio, that development is the new name for peace. Development is a precondition that allows people to live with dignity, free from undue pressure, with the possibility of happiness. This flourishing cannot be for some and not for others. It must be equitable or it will not last. As Pope Leo XIV emphasized, authentic human flourishing stems from integral human development, or the full development of a person in all dimensions: physical, social, cultural, moral, and spiritual. Pope Paul VI also diagnosed the causes for the lack of peace when he explained extreme disparity between nations in economic, social, and educational levels provokes jealousy and discord, often putting peace in jeopardy. This is why working towards a just society that ensures equality for all is so vital. Without it, there can be no peace. True equality in society must be comprehensive: economic, political, cultural, linguistic, and religious. Religious liberty, too, is an essential component of peace. This brings us to the next factor. There is no hope without God, who is the ultimate truth. All our traditions, in their deepest essence, seek the ultimate truth. Religion is, first, a relationship, a dialogue with the divine. This vertical dialogue opens up a new vision of hope for humanity and for the earth. Throughout history, religious founders, sages, reformers, and sacred texts have brought hope
in seemingly hopeless situations. Our religious traditions have generated cultures and civilizations, while also defending rights and respect for human dignity and for the earth. Today, we must return to those sources in order to be spiritually renewed and work together for the common good. This is why a global ethic rooted in our religious traditions is possible. The principles are simple yet profound. The 10 Commandments, for example, you shall not kill, is prioritizing non-violence and the sanctity of life. You shall not bear false witness against your neighbor, is the desire for truth, justice, and responsible communication. You shall not steal, is restoring rights and addressing injustice. Honor your father and your mother, is the respect for identity, culture, and generations. You shall not covet, addresses the temptation of greed and power struggles. When the commandments are reinterpreted in today's context, they can inspire concrete pathways for peace and reconciliation. Pope Leo XIV recently said that the city of God, the great work of Saint Augustine of Hippo, one of the most important fathers of the Church, who lived between the 4th and 5th centuries in what is today Algeria, can still inspire our world with hope and give new meaning to life. Saint Augustine taught that within human history, two cities are intertwined, the city of man and the city of God. These signify spiritual realities, two orientations of the human heart and therefore of human civilization. The city of man, built on pride and love of oneself, is marked by the pursuit of power, prestige, and pleasure. The city of God, built on love of God and to selflessness, is characterized by justice, charity, and humility. It is our duty as religious leaders to infuse the earthly society with universal values found in our respective religious traditions to redirect history towards a harmonious world. In this regard, Pope Francis, together with the Grand Imam of Al-Azhar, declared in the document on human fraternity for world peace and living together, faith leads a believer to see in the other a brother or sister to be supported and loved. This conviction should inspire us to transform religious wisdom into global solidarity. Finally, the factor that we are not saved alone. United, we stand. Divided, we fall. We are interconnected and interdependent. Our respective religions teach us that we are one human family, brothers and sisters to one another. As Pope Francis wrote in his encyclical Fratelli Tutti, we are a global community, all in the same boat, where one person's problems are the problems of all. Once more, we realize that no one is saved alone. We can only be saved together. No one can face today's burning problems alone. Collaboration is not optional, it is indispensable. To conclude, dear friends, our gathering today is a sign of hope. In this spirit, allow me to end my speech with the words and sentiments of Pope Leo XIV. Indeed, this very occasion that you share today is a beautiful witness. It affirms that differences of creed or background need not divide us. On the contrary, in the act of encountering one another in friendship and dialogue, we stand together against the forces of division, hatred, and violence that have too often plagued humanity. Where others have sown distrust, we choose trust. Where others might foster fear, we strive for understanding. Where others view differences as barriers, we recognize them as avenues of mutual enrichment. Let us continue to walk together on this path, bringing hope to a world in despair. Thank you. Thank you, Your Excellency.
We express our gratitude to the Vatican for its steadfast support of the Congress, as well as for the long-standing and fruitful cooperation between the Secretariat of the Congress and the Dicastery for Interreligious Dialogue. Thank you. Distinguished guests of the Congress, now it's my pleasure to give the floor to the Deputy Secretary General and Bishop for Episcopal Ministry in the Anglican Communion, Dr. Joe Bailey Wells. Your Excellency, please, the floor is yours. Thank you very much. Your Excellencies, esteemed colleagues in this sacred circle of world faiths and traditional religions, including brothers and sisters in Christ, I'm honored to be at this table, and I greet you in the name of Jesus, along with my colleague, Bishop Donald Jute from Malaysia, as representatives of the Anglican Communion, committed to peacemaking and reconciliation through churches in more than 180 countries of the world. The truth of the gospel calls us into religious dialogue. I am very aware, not least as one of few women around this circle, that the role of leadership brings great privilege and great responsibility. In regard to the dialogue of religions, I want to offer some reflection on the character of religious leadership I believe is needed in today's world. This is the 8th Congress of its kind, and yet, as President Tokayev articulated in the clearest terms, we live in an age increasingly marked by division. Divisions not limited to religion, but politics, culture, and ideology. My friends, it seems we are a very long way off the vision to which this conference summons us, further than when it began. As we talk of new synergy for the future, let's begin by acknowledging this tragic situation together with lament. We've moved backwards, for which we must share responsibility, and digging deep into our traditions, begin some reimagining. Those who founded and developed this Congress have committed to the particular capacity of faith leaders in local, national, and international spheres. I'm so thankful for that rare and remarkable affirmation. While faith leaders don't usually dominate headlines, their work is often the most urgent and impactful. And so I want to ask, what is the essence of our strength, our capacity, our potential, if we are to be bridge builders and peacemakers? Such leadership isn't about erasing religious differences, as others have said. That model only exacerbates tensions. Rather, I'd suggest it's about navigating them with humility, curiosity, and presence. The most powerful interfaith work begins not with agreement, but with relationship, with listening before and after speaking, a lesson I learned again last night at the special session on sacred sites. This Congress is a gift for developing those friendships among senior leaders, and now also through the Young Leaders Forum, friendships that grow as much through informal contact after we've spoken as when we sit at this table. And especially when the conversation can become learning, stretching us to realize that unwittingly, perhaps, we're part of the misrepresentations and misunderstandings that occur, inherent to our broken world, our sin. I want to suggest that the very fragmentation of our world summons us to embody a particular kind of leadership, one that's not driven by rhetoric, but relationship. Building relationships across difference is about growing our fluency in the spiritual and cultural vocabularies exactly where our people are divided, so that where others see conflict, that may become the locus for empowering
our attempts to connect. What does this involve? Let me get practical. Friendship is not about agreement, but about connection. We don't have to share the same language, spirit, tradition, or view of history, but we do need to find a way to be present to each other, to be curious in our listening, and then to reimagine a way forward. That needs shared space. I might dare to call it sacred space. Certainly creative space, the kind of space where the encounter stretches us beyond the exchange of words. That happens through a shared project at grassroots level, a food project or a peace march. I've witnessed it happening through shared exploration of the arts, through music, poetry, performance, as at the Palace of Peace and Reconciliation here. I've also known it happen through the practice of scriptural reasoning, where we read and respond together to one another's sacred texts. Whatever form it takes, the creative process functions as a kind of spiritual and cultural diplomacy, allowing us to step into each other's stories. To function in an interfaith context, leadership must take us beyond my own religion to speak for others. Even though I shall not cease to long for you to glimpse the grace and truth of God, which I know to be revealed in my Christian tradition, and you might just as surely seek for me to be persuaded of the ultimate value of your tradition. Our leadership to foster interfaith engagement and creativity demands us to be cultural interpreters beyond ourselves, relational diplomats, and spiritual listeners. To create capacity for complexity, honoring difference without demanding conformity, acting as gentle disruptors of prejudice and fear. Those leaders work not through declaration, but through invitation, not through dogma, but through dialogue. At tough moments, it means standing in the tension to create space for something deeper to emerge. And that demands a combination of courage and restraint. That way, power lies in our subtlety, not in our systems and structures, not in our platforms and pulpits. We carry a different kind of authority, earned not through status, but through trust, which begins whenever we can be present to one another in the sacred work of showing up with curiosity, creativity, courage, and imagination. Friends, we're leaders who carry major responsibility, but beyond the grand gestures are everyday acts, a shared concern for refugees between a rabbi and an imam, a collaboration of artists from different religious traditions on a shared project, and the private cups of coffee by those who risk conversations across conflict, despite the risk of being misunderstood or misled. To model such leadership for the sake of sacred encounter, I will risk being simplistic. It is grounded in presence, curiosity, and creativity. This is the only way I know to overcome the simplistic polarizations of our world and to build a future synergy for peace. Brothers and sisters, I beg that we stay in the same room. As my brother Cardinal George just put it, none of us are saved alone. Let us reimagine our future. Thank you. Thank you, Dr. Wells, for your very important words and thoughtful remarks. We highly appreciate your continued support for Kazakhstan and your valuable contributions to the work of our Congress. We look forward to our ongoing collaboration with the Anglican Communion for benefit of peace, interreligious dialogue, and cooperation. Thank you. Dear participants of the Congress, now I would like to give the floor to the Goodwill Ambassador and a great friend of the Congress, General Secretary of the
Muslim Council of Elders, Judge Mohammed Abdel Salam. Your Excellency, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، أحييكم مجدداً في لقائنا على هذه الأرض الطيبة الذي أضحى عنواناً للتواصل والانفتاح وخطوة أخرى في طريق جمعنا فيه هدف مشترك نسعى به إلى أن يتحول الحوار من مجرد أمل يراود الحالمين بغد أفضل إلى رؤى جماعية وثقافية مؤسسية ومشروع يتقدم بثقة وقوة. قوة هي خلاصة تجارب متنوعة تنوع الثقافات في عالمنا وتعدديته الغنية بأدبياته ولغاته وهوياته. لقد أضحت دولة كازاخستان علامة بارزة في تقارب الحضارات والحوار بين الأديان، لا سيما وأن جهود سيادة الرئيس قاسم جومارت توكاييف ومعالي الأخ العزيز دكتور مولين أشمباييف رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الأمانة العامة لمؤتمر زعماء الأديان لا تخطئها العين، ولا أدل على ذلك من احتضان العاصمة الكازاخية الأستانا. هذا المؤتمر الذي يضم قادة الأديان وأبرز رجال الفكر للدورة الثامنة على التوالي خلال مسيرة شارفت على ربع قرن من الزمان. وأتوقع وأثق أن هدفنا في هذا الملتقى البارز هو تأكيد رؤيتنا للحوار باعتباره أبعد من مجرد عبارات تتبادل، بل هو ثقافة تؤسس بكل ما تتطلبه من الشجاعة والإصرار، خاصة حيث يكون الحوار المقصود حوار بين الأديان التي لا تشكل مجرد طقوس وشعائر، بل رؤى متكاملة للذات الإنسانية والآخر وللقيم الأخلاقية التي توجهها في بناء تعامل راق وعلاقة إنسانية راشدة وبناءة. السيدات والسادة، لقد واكبنا في مجلس حكماء المسلمين هذا المسار من الحوار، ونحن اليوم نعتز أنه بلغ مرحلة يتطلع فيها إلى الانسجام من أجل المستقبل. وإذا كنا في المجلس قد عملنا لسنوات على ترسيخ قيم الحوار بين الأديان وفيما بين أتباع كل منها، فإننا حين نلامس أفقاً الانسجام فهذا يعني وعياً أكبر بطبيعة التحديات التي تواجه مسار الحوار بين الأديان، فهو لا يهدف إلى تصحيح الصور المتبادلة بين أتباعها ولا إلى إزالة مظاهر سوء الفهم عن بعضها البعض فقط، بل إلى تحقيق قدر أعلى من الانسجام بين أبنائها لصالح مستقبلهم المشترك على هذا الكوكب. بالتأكيد هذا المستقبل المشترك الذي نتحدث عنه وهذه الروح وهذا الانسجام بين أتباع الأديان وهذه الجهود كلها تواجه تحدياً كبيراً، لا أقول فقط تحدي إنساني بل تحدي وجودي من سيطرة أصوات السلاح والحروب في عالم اليوم. نعم، علينا أن نكمل، يجب أن نكمل. كل محبي الخير والسلام ينبغي أن يكملوا طريقهم في تعزيز الأخوة والتسامح والتعايش والحب المتبادل والحوار بين أتباع الأديان، ولكن أيضاً عليهم أن يقفوا مع أنفسهم وقفة عادلة صادقة أمام ما يجري اليوم الآن ومنذ أكثر من عامين من قتل وتجويع وسفك لدماء الأبرياء في غزة المكلومة. الحقيقة أنه ليس فقط منذ عامين تقريباً والدماء تسيل في غزة، ولكن منذ أكثر من 70 عام والدماء تسيل في غزة وفي فلسطين، ويحرم هذا الشعب وأبناؤه من كل الحقوق. لذا آمل وأتمنى أن يتوحد صوت قادة الأديان وزعماء الأديان في الدفاع عن المظلومين في كل مكان، وبالتحديد على أرض فلسطين الأبية. إن هذا الانسجام الذي
نراه بين أتباع الأديان يمكن أن نجمل مظاهره في 4 مستويات أساسية. أولها الانسجام الأصلي بين القيم في الأديان كلها التي أكدت معاني الأخوة الإنسانية والسلم المتبادل والرحمة. ثانياً الانسجام بين الممارسات الدينية أو الممارسات الجماعية التي تدعو إليها الأديان سواء في المجتمعات ذات المكونات الدينية المتنوعة أم في أنحاء عالم تتزايد فرص التواصل واللقاء بين أبنائه وضرورات العيش المشترك بينهم داخل مجتمعات ودول واحدة. ثالثاً الانسجام بين الطاقات المذهلة التي تزخر بها المجتمعات باختلاف أديانها والكفاءات الخلاقة التي تمثلها النخب والقيادات الدينية. رابعاً الانسجام المأمول للمستقبل بين الشباب الذين ينتمون لهذه المجتمعات المتعددة وقوامه التعليم، تلك القوة التي يمكنها أن تغير العالم، ويجب أن يكون هؤلاء الشباب بانسجامهم جزءاً من ذلك التغيير. وإن مجلس حكماء المسلمين الذي أتشرف بتمثيله أمامكم اليوم والذي يترأسه ويقود مسيرته سيدي فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس المجلس قد قدم مبادرات إنسانية عالمية، وبالتأكيد وفي القلب منها وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها الإمام الأكبر مع أخيه البابا فرانسيس الراحل العظيم على أرض أبو ظبي الطيبة في 2019، ومؤتمر الحوار الإسلامي أول وأكبر وأهم المبادرات في الحوار بين أبناء الإسلام ومذاهبه المختلفة. وأيضاً قدم وثيقة الضمير ونظم جناح الأديان في مبادرات تغير المناخ بالشراكة مع مؤتمر زعماء الأديان. والآن يعمل المجلس مع الأزهر الشريف مع حاضرة الفاتيكان على وثيقة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، هذا التحدي الجديد المهم وفي نفس الوقت الحذر الذي نرى تطوره بشكل يحتاج إلى إطار قيمي وأخلاقي حتى يحقق هذا الإنجاز الكبير أهدافه للجميع. لا أملك في نهاية كلمتي إلا أن أشد مرة أخرى على أيديكم جميعاً وأنوه أن هذا المؤتمر وغيره قد قطعوا شوطاً مهماً يستحق أن نستكمله، وأن التحديات الهائلة والأزمات الكبرى التي يتخبط فيها عالمنا تؤكد واجب مواصلة هذا الطريق، طريق الحوار الذي يفتح الطريق أمام فرص أفضل لعالم منسجم. كما أجدد الشكر والتقدير للعمل العظيم الذي تقوم به الأمانة العامة لمؤتمر زعماء وقادة الأديان مخلصة من أجل الإنسانية. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency. We deeply appreciate the Council's active engagement in global interface dialogue and its continued support of the initiatives of our Congress as well as Kazakhstan. We look forward to our fruitful cooperation. Thank you. Distinguished participants and guests of the forum, the next speaker is an important and esteemed guest of our forum, the Chief Sephardic Rabbi of Israel, David Yosef. Your Excellency, please, the floor is yours. כבוד נשיא הסנאט של קזחסטן, מר אשימבייב, אני רוצה קודם כל להודות לכבוד נשיא קזחסטן, מר קסים ז'ומארט טוקייב, על האירוח של הוועידה הזאת, שיש בה חשיבות גדולה מאוד, שנציגי כל הדתות בעולם באים להשמיע מסר של אחדות, של פיוס ושל שלום. כבוד עמיתי, my colleague, מרן הרב קלמן מאיר בר,
שליטה, מוריי ורבותיי, עמיתי הרב קלמן בר ואני, אנחנו כאן לייצג את הדת היהודית. הדת היהודית היא דת שיש בה הרבה מצוות, הרבה דברים שיהודי צריך לעשות. אחד הדברים החשובים ביותר זה שבת. כל שבוע ביום השביעי, שבת, היהודי אסור לו לנהוג במכונית, אסור לו להדליק את החשמל, הוא צריך לשבות ולשמור על קדושת היום הזה. אבל לפעמים אנחנו חייבים לבטל את השבת, לבטל את המצווה הזאת. כשמדובר בחיי אדם, אנחנו מבטלים את השבת. יש לנו מצווה מיוחדת, פיקוח נפש דוחה שבת. חיי האדם חשובים ביהדות יותר מכל המצוות. המצווה הנעלה ביותר ביהדות זה לשמור על חיי אדם. וכך אנחנו עושים. ואנחנו משתדלים, ואנחנו עושים את זה תמיד עם כל אדם באשר הוא אדם. זה לא משנה מאיזה דת הוא, למי הוא שייך, על כל אדם בעולם אנחנו עושים את הכל כדי לשמור על החיים שלו. היהדות היא דת של חיים. נמצאים כאן הרבה ראשי דתות, אולי אפשר לומר ראשי הדתות מכל העולם. אני קורא לכם, יש לנו את הכוח לשנות דברים בעולם. יש לנו את הכוח להפסיק את שפיכות הדמים בעולם. יש לנו את הכוח להפסיק את השיח הזה של שנאה, שנאת אדם. לפני הכל אנחנו צריכים לדאוג לזה שכל הדתות בעולם, כן, כל הדתות בעולם, יעמדו ויוקיעו את הרצח בעולם. נגד רצח, קל וחומר, שאף אחד לא ידבר על חיי אדם בשם הדת, על רצח בשם הדת. לא יקום ולא יהיה. כולנו צריכים לעמוד ולומר, אנחנו מקדשים את החיים. I want to tell you, my father was chief rabbi of Israel. He was a very famous rabbi. He was born in Baghdad, but he had to run away from Baghdad. He came to Israel. My mother was born in Haleb, in Syria. She had to run away from Syria. She came to Israel. Then my parents together went to Egypt. They lived in Cairo. My father was chief rabbi in Cairo. 80 years ago, there was a big community, Jewish community. They had to run away. They had to run away. They came back to Israel. Israel, it's a place that God promised it to the Jewish people. More than 3,000 years ago, we started to live in Israel. Then we had to run away from Israel, but now we are back. We are in Israel because Israel belonged to us. We see what Hamas did to Israel. All of you saw how they killed babies, mothers, children. So we in Israel, because this is our place, we don't have anywhere to go. I'm sorry. We are there because we don't have anywhere to go. So we will be in Israel. We survived for many years. We will survive. Am Israel
high. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your meaningful address and reflections on the challenges of the modern world and the role of religious diplomacy in strengthening peace and stability. Your Excellencies, let me now welcome our distinguished guest and friend, Mr. Samir Samaya, President of Samaya Vidya Vihar. Mr. Samaya, please, the floor is yours. His Excellency, Shri Qasim Jomart Tokayev, President of Kazakhstan, His Excellency Maulana Shimbayev, the head of the Secretariat of the Congress of Leaders of World and Traditional Religions of Kazakhstan, and the Speaker of the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, delegates and dignitaries. I bring greetings of India with me for the success of the present Congress. I feel privileged to attend this meeting representing the Hindu faith. We meet here today to engage in dialogue that will help strengthen interfaith harmony in the world and enhance inter-civilizational and intercultural dialogue. We meet here today to reaffirm our shared commitment to work towards building a fair and a peaceful world. We meet here today to continue our dialogue. This is our 8th, to promise to ourselves and the world, even if we have moved back, that we are constructively engaging with each other towards securing a future that is better for all of us. As I speak on the topic, I will quote from our Hindu scriptures, the Vedas and the Upanishads. We live on the only planet here which we call our home. There is a beautiful saying in the Bhumi Sukta, in the Atharva Veda, which says, Mata Bhumi Putro Aham Prithivyaha, that we are children of the earth and that she is our mother. That is the spirit and the love we must have for the earth. As a child who loves his or her mother, as a child who, as he or she grows up, has a deep sense of responsibility for his or her mother, in terms of the climate change that we see, we have to have this intimacy. We share all that the planet gives us, and we owe the earth and its inhabitants a future better than that which we inherited. As common children who inhabit the earth, we are then members of the same family. In the Yog Vashisht it states, Ayam nechaha paroveti ganana laguchetasam, udara charitanam tu vasudhaiva kutumbakam, that this is mine and this is not mine or it is not yours, are thoughts of the narrow-minded. For the large-hearted one, the entire world is a family. And so we must look at the entire world as a family, and we meet here today as members of that family in dialogue to remind, reaffirm, and reassure ourselves of our commitment to our shared future. Further in the Bhumi Sukta it says that whether it is in villages, in forests, in meetings, in assemblies, in gatherings such as these, we must speak what we desire of the earth. So what is it that we speak of the earth? The first is mano dvikshata kaschana. Let us not dislike or hate each other. The synergy that we have is the same aim. We should have the same aim. Samaniva akuti samana hridayaniva. Samanamastu vomano yatha vasu sahasati. Common be your intention. Common be the wishes of your hearts. Common be our thoughts so that we may have union among us. And so we have gathered here of one intention, that shared wish and our shared future to live in harmony with one another. The future that we seek, as we see widen inequalities, should be to wish the same future for all of us, a world that has more happiness and takes care of all our inhabitants. Sarve bhavinta sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkhamag bhavet. Let all be happy. May all be free of illness. May all see what is good. May no one suffer. And at the end of a Hindu prayer, we normally say Shanti 3 times. Shanti is the word for peace. Peace with the gods, peace on earth, and peace with oneself in our mind. I
come from the Hindu faith. I also run an education institution, Somaya Vidya Vihar, where we have about 40,000 students. To work on the ground and grassroots and looking at the world around us, we are now encouraging all our students to be exposed to different spiritual traditions, to understand, to respect, to appreciate, and to value not only their own tradition, but traditions that are different from theirs, and to understand that, again, we are members of the same family. Expose them to the diversity, beauty, and abundance of nature, and so that in addition to being experts in their own field, the wider education helps them to be great citizens of India and the world and caretakers of Mother Earth. So let us be conscious of our commitment to our common home, to ourselves as one family, and let us work together for our shared future, for all humanity and all living beings. Thank you very much. Thank you for your insightful presentation and thoughtful remarks, Your Excellency. We deeply value our long-standing partnership with Somaya Vidya Vihar and look forward to our continued collaboration. Thank you. Now, I would like to give the floor to our esteemed guest, the OSCE High Commissioner on National Minorities, Mr. Christoph Kemp. Your Excellency, the floor is yours, please. Thank you very much, Mr. Chairman, for providing me the floor. Excellencies, distinguished religious leaders, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, my mandate as High Commissioner on National Minorities of the Organization for Security and Cooperation in Europe was established more than 3 decades ago to identify and de-escalate tensions involving national minorities and ethnic communities, and to do so quietly, impartially, and early, so that differences don't get the chance to become divisions, and divisions never become conflict. That preventive spirit is also at the heart of this Congress. As His Excellency President Tokayev has underlined, the potential of religion to act as a bridge between communities and countries is indispensable when the work stability is tested. We gather today to make that potential a reality. Sustainable inter-ethnic peace rests on 2 mutually reinforcing pillars: integration with respect for diversity and security anchored in human rights, where different ethnic, linguistic, and religious communities are able to learn, work, participate, and be heard in their own languages and together in the state language. Societies grow more cohesive and resilient to radicalization and hate. In 2022, during this forum, my predecessor, Ambassador Kairat Abdrahmanov, stressed 3 practical levers of prevention: inclusive education, responsible media and digital spaces, and meaningful participation. This year, I would like to place a special focus on youth exchange and on the participation and leadership of women and girls belonging to different communities. If we dedicate resources and succeed in advancing these priorities, we will amplify the impact of every other investment in peace. Young people are our partners in sustainable peace and prevention. When they meet across lines of faith, language, and identity, on campus, online, and in their own towns, they lower the temperature of public debate, broaden empathy, and build sustainable networks. This is why during my visit to Kazakhstan this week, like during other visits, I'm engaging actively with students. I've given a lecture at Kimek University in Almaty, and I look forward to my upcoming lecture at Nazarbayev University. Women belonging to different communities, including minorities, often face intersection of multiple barriers: linguistic, socioeconomic, cultural, and sometimes legal. When these women are included and participate, the benefits to their families and communities multiply. School attendance rises, local economies are strengthened, and grievances are resolved earlier and more peacefully. At the same time, women belonging to minorities should be recognized and supported as leaders and mediators within local and national governance. For this valuable potential to be realized, commitment must be matched by resources, predictable, transparent financing for women-led initiatives in mixed communities,
should be built into policy frameworks so that education, mentorship, and interfaith community work can strengthen social cohesion in a sustainable way. Much has already been done by faith-based leaders to strengthen cohesion, yet further steps could bring about a lasting difference. Religious leaders bring unique convening power and moral authority. Even small steps taken now make a lasting difference. For example, opening pathways for youth, building on the OSCE region's wider experiences with youth dialogues and intercultural exchanges. Religious leaders could intensify efforts to host regular, jointly designed youth dialogues and service projects, creating space and responsibility for young people to work together across lines of faith, language, and identity. A second way is modeling responsible remembrance. At a time when debates over history are intensifying, leaders can help shape inclusive commemorations that acknowledge all communities' losses and contributions. Because when memory is handled with care, it can heal. And third, helping to de-escalate negative rhetoric. Religious leaders can set the tone by discouraging divisive language, speaking out against hate speech, and promoting respectful dialogue. By leading through example, using nuanced and inclusive rhetoric themselves, they can lower the temperature of public debate, prevent tensions from escalating, and foster a climate in which all communities feel secure and valued. What can my organization offer? Drawing on our thematic recommendations and guidelines on education, on integration of diverse societies, on media in the digital age, or on minority language rights, as well as socio-economic inclusion, I propose a concrete step that states, religious leaders, and local authorities can take together: interfaith and interethnic youth exchanges, to move beyond symbolic meetings to problem-solving exchanges, where a mixed team of students can work jointly on shared challenges. Because when young people build something together, they also build trust amongst themselves. My office is ready to share expertise on conflict prevention and fostering integration, including bilingual and mother tongue plus state language education models that strengthen both learning outcomes and social cohesion. We can support the design of youth exchanges and initiatives that foster the leadership of minority women, drawing on tools and lessons learned from across the OSCE area. And when sensitive issues of language, education, or participation risk escalation, my office can help facilitate quiet dialogue to keep channels open and trust intact. Excellencies, ladies and gentlemen, every act of inclusion is an early investment in peace. Youth exchange and the participation of women belonging to minorities are not side projects. They are core infrastructure for security. I'm deeply grateful to the President of Kazakhstan, His Excellency Kassym-Jomart Tokayev, for convening this Congress and for his consistent support to interreligious dialogue. I look forward to working with many of you in translating our shared principles into daily practice, so that the next generation inherits habits of cooperation that keep our diverse societies peaceful, resilient, and whole. I thank you. Thank you, Your Excellency. I appreciate your insightful remarks and valuable contribution to protecting national minorities and promoting peaceful coexistence among people of different ethnicities and religions. Thank you. Жоғары мәртебелі дінбасылар және меймандар, келесі сөз Иран Ислам Республикасы президенті жанындағы мәдениет және ислам байланыстары жөніндегі ұйымның президенті Мухаммед Мехди Иманипур мырзаға беріледі. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صحبه المنتجبین. در ابتدا مایلم خوشبختی خود را از حضور در جمع رهبران دینی دنیا که در کشور دوستمان قزاقستان گرد هم آمدند ابراز داشته و برای موفقیت این نشست سرانجام نیک آرزو نمایم. همچنین سپاس قلبی خود را از دولت و ملت فهیم و فرهنگی دوست قزاقستان به ویژه رئیس محترم جمهور عالی جناب قاسم جومارت توکایف که ریاست این کنگره را بر عهده دارند و عالی جناب مولان هاشمبایف
رئیس محترم مجلس سنا و رئیس دبیرخانه کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی قزاقستان که سالهاست برای تقویت عدالت و صلح در جهان تلاش می‌کنند ابراز نموده و از میهمان نوازی صمیمانه ایشان تشکر نمایم. لازم است اینجا اعلام کنم جمهوری اسلامی ایران از آغاز فعالیت این کنگره همکار این کنگره بوده و مشتاقانه از این فعالیت هوشمندانه‌ای که به منظور نظاممند کردن فعالیت‌های مشترک بین الادیانی در جهت اشاعه صلح عادلانه شکل گرفته حمایت کرده و خواهد کرد. موضوع این دور از گفتگوها هم افزایی ادیان برای آینده یا به عبارتی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی ادیان برای آینده است. بی تردید ما در یکی از چالش برانگیزترین دوره‌های حیات بشری به سر می‌بریم. پرداختن به تمامی چالش‌ها امری مستحیل است، اما از این میان پرداختن به موضوع بردهداری دیجیتال به عنوان یکی از چالش‌های اصلی و راه‌های برون رفت از آن در چارچوب هم‌افزایی ادیان را به عنوان بحث کوتاه خود انتخاب کردم. زندگی روزمره ما به شدت به اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و خدمات دیجیتال وابسته شده. این وابستگی کاربران را به سمت بسته‌های خدماتی و اکوسیستم‌هایی سوق می‌دهد که عملاً تصمیم‌گیری‌های اصلی آن را در جهان معاصر عده خاصی کنترل می‌کنند. این نوع وابستگی می‌تواند محدودیت‌هایی در انتخاب و آزادی عمل ایجاد کند، چیزی مشابه بردهداری اقتصادی یا فرهنگی. الگوریتم‌های پیشرفته می‌توانند رفتار کاربران را پیش‌بینی و هدایت کنند، گاهی حتی بدون اینکه فرد متوجه این کنترل شود. از یک سو موضوع حقوق انسان‌ها در میان است. فضای دیجیتال می‌تواند شکل نوینی از سلطه و استثمار انسانی به وجود آورد. بسیاری از کارگران دیجیتال مانند افرادی که خدمات آنلاین، تولید محتوا یا مدیریت داده‌ها را انجام می‌دهند در شرایطی کار می‌کنند که امنیت شغلی و حقوق کافی ندارند. این وضعیت به نوعی به بردگی مدرن دیجیتال شباهت دارد، زیرا عملاً بهره‌کشی از کار انسانی در بستر فناوری رخ می‌دهد. برای مقابله با چالش بردهداری دیجیتال، تجربه مبارزه با بردهداری سنتی می‌تواند الهام بخش باشد. از سوی دیگر موضوع حقوق ملت‌ها و دولت‌ها در میان است. اصولی مانند حقوق برابر، توزیع متوازن قدرت و آزادی بیان می‌توانند چارچوبی عملی برای کاهش استثمار در فضای دیجیتال فراهم کنند. به عنوان مثال تضمین دسترسی برابر به اطلاعات و فناوری می‌تواند شکاف دیجیتال میان جوامع مختلف را کاهش دهد و از تمرکز قدرت در دست چند شرکت یا نهاد خاص جلوگیری نماید. همچنین حمایت از شفافیت الگوریتم‌ها و سیاست‌های پلتفرم‌ها و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل می‌تواند از تبعیض الگوریتمی و سوء استفاده از داده‌های شخصی پیشگیری کند. نهایتاً تقویت آزادی بیان و مشارکت فعال کاربران در طراحی و مدیریت فناوری‌ها می‌تواند احساس مالکیت و مسئولیت اجتماعی در برابر ابزارهای دیجیتال ایجاد کند و مانع تبدیل آنها به ابزاری استثماری شود. البته آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای دیجیتال منحصر به این مباحث نمی‌شود. اینجا لازم می‌دانم اشاره کوتاه داشته باشم به صاحبان بیگ دیتاها که حکمرانی داده‌ها را در اختیار دارند و از آن به عنوان ابزاری در جنگ ترکیبی نوین بهره می‌برند. همکنون تلاش گسترده‌ای برای تحریف و کتمان حقایق از سوی حاکمان فضای مجازی در جریان است. برخی از پست‌ها و نظرات کاربران به بهانه اشاعه خشونت و نفرت پراکنی به راحتی حذف می‌شوند و در مقابل ادبیات رسانه‌های محور اصلی مجاز شمرده می‌شوند. به عنوان مثال آنچه در سرزمین‌های اسلامی به ویژه غزه مقاوم رخ داده با تحریف و کتمان مواجه می‌شود. نسل‌کشی و جنایت انجام می‌دهند و مدعی صلح هستند. کودکان بیگناه را می‌کشند و از نجات صحبت می‌کنند. ترور می‌کنند، به کشورها حمله می‌کنند و از دوستی با ملت‌ها سخن می‌گویند. رسانه‌ها اجازه ندارند واقعیت‌ها را آنگونه که هست بازتاب دهند و متأسفانه جای دیو و فرشته جابجا می‌شود. ما در دورانی زندگی می‌کنیم که حاکمیت‌ها زیر بار مطالبات مردمی نمی‌روند
و سازوکارهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری در عمل ناکارآمد و ناموفقند. چه انتظاری میتوان داشت که صاحبان بیگ دیتاها تعهد خود را در بیان واقعیت‌ها صرف کنند؟ اگر همچنان قدرت‌های بزرگ محتوا و داده‌های عظیم را در اختیار داشته باشند و به ترویج روایت‌های ساختگی بپردازند، چگونه میتوان به بازنمایی درست روایت‌ها در آینده امیدوار بود؟ بررسی حاضر نشان می‌دهد که ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی و سلطه قدرت‌های بزرگ بر داده‌های کلان چالش‌های جدی برای بازنمایی حقیقت و تضمین عدالت در فضای دیجیتال به وجود آورده. در چنین شرایطی ایجاد متادیتاها و بانک‌های داده‌های مشترک توسط کشورهای مستقل و ارزش محور می‌تواند راهکاری اساسی برای مقابله با اشکال نوین بردهداری دیجیتال و آسیب‌های ناشی از آن تلقی شود. از سوی دیگر بهره‌گیری از داده‌های مشترک که خاستگاهی فطری در نهاد بشری دارند و نیز آموزه‌های ادیان در کنار استفاده هدفمند از هوش مصنوعی ظرفیت آن را دارد که به ابزاری مؤثر برای ارتقای همزیستی مسالمت‌آمیز و توسعه گفتگوی سازنده و کاهش سوء تفاهم‌ها بدل شود. با این حال کاربست صحیح این فناوری تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که بر بنیاد اصول اخلاقی، ارزش‌های انسانی و ملاحظات فرهنگی استوار گردد و از بهره برداری نادرست یا سلطه‌جویانه مصون بماند. بردهداری دیجیتال اکنون به یکی از واقعیت‌های تثبیت شده در عرصه جهانی تبدیل شده و از همین رو ضرورت تدوین و اجرای قواعد بین‌المللی مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و دینی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در این میان آگاهی جمعی و همکاری میان رهبران ادیان و متدینین و ادیان الهی می‌تواند زمینه‌ساز نظمی نوین باشد که در آن حقیقت و کرامت انسانی و نه سلطه بی‌قید و شرط داده‌ها بنیان حیات بشری را تشکیل دهد. بدیهی است مسئولیت ما تنها نقد شرایط موجود نیست، بلکه تلاش برای ساختن آینده عادلانه‌تر و انسانی‌تر است. آینده‌ای که در آن داده‌ها ابزار سلطه نخواهند بود، بلکه وسیله‌ای برای ارتقای فهم، عدالت و همزیستی به شمار می‌آیند. از آنجا که اعتقاد دارم در جهان آینده نقش ادیان برجسته‌تر از وضعیت فعلی خواهد بود، پیشنهاد می‌کنم جهت هم‌افزایی ادیان برای آینده، شکست انحصار در حوزه داده‌های دیجیتال و تلاش جمعی برای شکل‌دهی به بیگ دیتاهایی که به جای جانبداری از جریان حاکم در رسانه‌ها به آزاداندیشی و صلح پایدار می‌انجامد کمک کنیم. امید آن که با هوشیاری و همکاری همگانی جهانی بسازیم که در آن کرامت انسان بر فراز همه ساختارهای دیجیتال ایستاده باشد. از توجه شما سپاسگزارم. Құрметті Иманипур мырза, заманауи цифрлы технологиялар және этикалық принциптер туралы айтқан мазмұнды сөзіңіз және съезге көрсетіп келе жатқан қолдауларыңыз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Сіздердің орталықтарыңызбен нәтижелі ынтымақтастығымыз әрі қарай жалғаса береді деп сенеміз. Уважаемые участники и гости съезда, следующее слово для выступления предоставляется постоянному участнику съезда, большому другу Казахстана, председателю Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателю Совета муфтиев России, шейху Равилю Гайнуддину. Ваше превосходительство, господин председатель Маулин Ашимбаев, досточтимые братья и сестры, здесь, в стенах Дворца Независимости, сердечно рад приветствовать вас от имени 25-миллионной мусульманской уммы Российской Федерации пожеланиями мира, милости Всевышнего и Его благословения. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Для того, чтобы столь масштабный съезд собрался и успешно работал, мало построить здание. Я поздравляю политическое руководство, лично президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и народ Казахстана
за 30 лет с момента принятия Конституции построили в своем государстве не только дворец, но общество мира и согласия, и всемирно укрепляют его. Как участник всех прошедших с 2003 года съездов, я являюсь свидетелем развития Казахстана на основе ценностей диалога и сосуществования народов, религий, цивилизаций и культур. Видя это, я искренне радуюсь за соседское нам братское государство Казахстан. Пользуясь случаем, я поздравляю народ Казахстана и все человечество с 80-летием победы над нацизмом во Второй мировой войне, которая для нас, граждан СНГ, известна как Великая Отечественная война. Человечество не раз проходило через опыт отрицания, низведения роли религии и веры, разрушения религиозных институтов. История знала и попытки подлога, использования квазирелигиозной риторики для достижения политических, меркантильных целей. Новейшее время – это век замещения традиционных религиозных институтов и практик их светскими аналогами. Эпохи сменяют одна другую. Однако в минуты самых тяжелых испытаний люди во всем мире продолжают обращать свои взоры и мольбы к Богу, взывать к Его помощи и спасению. В минуты смятений, в поисках утешения и духовной опоры люди продолжают идти в храмы. Именно поэтому храмы становятся объектом агрессии против них во время военных конфликтов и междоусобиц. В этой связи высокой оценки заслуживает проведение на полях нашего съезда специальной сессии по защите религиозных объектов совместно с Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций. Я от лица российских мусульман поздравляю высокого представителя Альянса цивилизаций ООН господина Мигеля Анхеля Маратиноса с его назначением в качестве спецпосланника ООН по борьбе с исламофобией. Мы благодарны Альянсу цивилизаций и вам лично за внимание к защите Божьих храмов, мечетей и церквей в Палестине, в особенности на фоне той рукотворной гуманитарной катастрофы, которая разразилась на глазах всего мира. Знаю, что в этой миссии вам оказывает большую поддержку Организация исламского сотрудничества, ОИС, благодаря стратегическому видению нашего национального лидера, президента Владимира Путина, Российская Федерация имеет честь быть государственным наблюдателем в Организации исламского сотрудничества на протяжении 20 лет и последовательно заявляет о недопустимости исламофобии. На фоне многочисленных военных конфликтов повсюду в мире голос религиозных лидеров призван быть голосом в защиту мира, диалога, справедливости, человечности, быть голосом надежды и утешения. В этой связи выражаю сердечные приветствия вновь избранному папе римскому Льву XIV, который в продолжении миссии своего предшественника папы римского Франциска выступает с миротворческих позиций в отношении российско-украинского конфликта, а также в вопросе уничтожения и страданий Палестиной. Священный Коран гласит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим»,
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. Воистину, мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный. Тем самым благородный Коран заявляет, что разные религиозные общины должны находиться между собой в балансе, и что Всевышний сам сохраняет этот божественный порядок. Абай Кунанбаев, прославленный в веках сын казахской земли, глубоко постигший суть коранического гуманизма, написал созвучные кораническим аятам строки. Цитирую: «Мы не Создатель, а смертные, познающие мир по созданным вещам. Мы служители любви и справедливости и отличаемся тем, насколько лучше один другого осознаем творение Всевышнего». Конец цитаты. В 21 веке вера действительно может быть источником творческого вдохновения и синергию здоровых сил по всему миру, развивать мир, братство, сотрудничество, уважение традиций и культур, религии во имя будущего. Для воплощения этих слов лидеры религиозных традиций должны в первую очередь обеспечить диалог, братство и взаимоуважение между собой. И на этом пути я молитвенно желаю успеха нашему съезду. Благодарю за внимание. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Большое спасибо за теплые слова и содержательное выступление, уважаемый Равиль Хазрет. Мы высоко ценим вашу поддержку съезда и вклад в укрепление дружбы между народами Казахстана и России. Спасибо вам. Уважаемые участники и гости форума, следующее слово предоставляется президенту Всемирного братства буддистов господину Фалапу Таяри. Пожалуйста, вам слово. Your Excellencies, President of the Republic of Kazakhstan, His Excellency Kasim Tokayev, and Chairman of the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my honor to thank to the government of Kazakhstan for hosting the 7th Congress of the Leaders of the World and Traditional Religions. This gathering proves that dialogue among faith and possible the necessary of goal peace. The World Fellowship of Buddhists, the WFB, which I represent, is found in 1950 in Sri Lanka and now moved to Thailand for over 50 years ago. Now, unite Buddhists in more than 60 countries, 220 regional centers around the world. Our mission is to promote understanding, compassion, and cooperation, not only among Buddhists, but the people of all the faiths. I believe that peace of the world begins with peace in the mind. And we seek cooperation, and every traditional representative here today
to make that version real. Buddhist teaching that peace begins within. As the Buddha said, all things are proceed by the mind, lead by the mind, and make by the mind. Our conflicts, like our peace, and create in the mind. Meditation trainings and mind to be calm, clear, and compassionate. Concentrate and mind dissolve hatred, great and fear. It create kindness, forgiveness, and harmonies. Meditation is simple and universal. It requires no width of or position, only mindful and breathing. Today it is the practice in school, institution, and working worldwide. Its benefits are clear. Less stress, anxiety, more qualities and decision, greater compassion and kindness. This is why the WFB actively promote meditation and practical to this everyday life. It's a way for people everywhere to contribute to peace in their families, communities, and nation. Yet, please not be achieved by only religion or only communities alone. It requires all leaders, all faiths, all nations work hand in hand. The World Fellowship of Buddhists stand ready to cooperate with every traditional and representative here to bring understanding, reduce conflicts, and ensure that next generation inherit a more peaceful and compassionate world. Meditation is more than a religious practice. It is a universal principle by cultivating peace within. We create peace without together. As leaders gathering at this Congress, we carry a shared responsibilities to bring the future's peace and human and for the world. Thank you for attention. Thank you, Your Excellency, for your thoughtful remarks and wise ideas. We know that the organization this year marks the 75th anniversary. Our congratulations, and we hope we will continue to work very closely with the organization in years to come. Thank you. Уважаемые участники и гости съезда, сейчас предлагается сделать перерыв до 15:00. Уверен, что это время станет хорошей возможностью для неформального общения, двусторонних встреч и обсуждения идей, которые сегодня прозвучали на нашем форуме. После обеда мы приглашаем вас вновь присоединиться к работе съезда и продолжить наше обсуждение. Спасибо.